In some of the activities, such as dairy, the vertical integration has gone far. In others, such as coffee, we are still struggling to begin. Phase 5 has been entering the knowledge economy by making automobiles, vaccines, etc. Now, this is a new economy, knowledge economy, which is what Europe and to some extent Asia has been monopolizing, producing machines, producing vaccines, producing medicine, computers. We are now going there. Show us those, the Kayoras, the vaccines, show us if you have them. What's that? Who are those? Oh, Biofarm, Magora. That is now a new economy. It is not just agriculture or processing milk or maize. It is now a product of the brain, of the intellect. The brain, because some of the countries like Japan don't have raw materials. They don't have land, they don't have agriculture, they don't have minerals. But they use their brains to use other people's raw materials and become very rich. Japan, I think, is the third richest country in the world now. Now, in our case, we are lucky. We have agriculture, based on our own crop, our own agriculture. We have manufacturing using our raw materials. We have our services. And we have our educated people who can do all these things, as you can see. So we've got everything. Nothing to compare with Japan or South Korea. Those ones only have now only the brains. You people, you have got the brains and plus. With these moves, our economy has moved from US dollars 4 billion in 1986 to now US dollars 55 billion by the exchange rate method, and US dollars 168 billion by the PPP method. PPP is the purchasing power parity method. By the end of this financial year, June 2025, our economy will be US dollars 59.3 billion by the exchange rate method, and US dollars 168.5 billion by the PPP method. When our oil will start flowing by July 2026 next year, the size of our economy will be US dollars 75.37 billion by the exchange rate method, and US dollars 214 billion by the PPP method. By adding value to most of our raw materials and deepening the services sector and agriculture, we intend to grow our economy to US dollars 500 billion in the next few years.
I told our people, and we discussed, and I showed them that our economy could grow 10 times bigger than it is now, because we already have the raw materials. By simply adding value to the raw materials we have, the economy will jump 10 times. Like the coffee. Instead of getting $2.5 per kilo, if you get 25, even without talking about 40, that's how many times? 2.5 times, 25 is 10 times. If it is more, so that's why I don't want to hear to be in this. We are now coming to the lower middle income status, but I am convincing our people to jump and go to the high middle income and also become first world in the next few years. In this way, we are addressing the two issues of wealth and jobs. Because people keep talking about this. Jobs, jobs. But where do jobs come from? The address of jobs is wealth creation. I own a farm like the ones I own with Mama and the children. They are ours. But we are creating jobs for Ugandans. There is a young minister, very active, called Byamukama. If they can show you the work he did after I talked to him. He was elected last time, 2021. His father brought him to me. Karol Kamanyira was one of our NRM people. Brought him to me, and I advised him. And he went immediately and started working. Now, I don't know whether they have the video here. Show you what he's doing and how many jobs he has created. Do you have Byamukama? If you don't have, whom do you have? Mulambaire. You don't have? My name is Fred Byamukama. I'm a member of Parliament of Buganges West Constituency, Kakumiro District. We are now at our 4-acre demonstration farm. The land we have here is approximately 4 acres. This is a farm we started 2 years back here, 2.5 years back. And on this farm, we have a half acre of pineapple. We have cows for zero grazing. We have 12 of them for zero grazing, 2 which are giving us milk. We have poultry, about 25,000 birds, but only 11,000 are giving us eggs. And we have 1 acre of grass. We have piggery. Those are very many. Okay, show us the workers. Mixed with banana, so that my voters can learn what measure the president tells the public. This is an initiative I learned. $366 trays, but because of the feeding method of deep litter, I don't get all the eggs. I get 302 trays per day minimally. When you look at the piggery, in a month, I can get about between 150 and 180 piglets. But those I don't sell. The piggery, the feeding method of deep litter, I don't get all the eggs. I get 302 trays per day minimally. When you look at the piggery, in a month, I can get eggs. I get
That's all. There is where the Biamkama said he was employing 26 people now. 26 people. So you create wealth, the wealth produces jobs. If it is a farm, I'm employing 26 people. Previously I was employing 17, but I added in more things in the farm, and I'm employing 26 people. And the person who earns the least amount is 200. They are here. The girls, single mothers, the boys who have families, and we're enjoying. The driver who drives the Katipa here. So and I'm up to some. Now this is what we keep telling you. By creating wealth privately as wealth creators, we also create jobs for our Ugandans. If it is a farm, if it is a factory, if it is a hotel, that's how jobs are created. Now, because of colonial distortion, people think of government jobs as the only jobs. With the government jobs, you can't solve the problem of jobs. Because how many jobs are there with the government? One Gombora chief, one Murka chief, one even in education. It's according to the numbers. We have what we call teacher people ratio, and the number is limited. That's why the whole public service is 480,000 in a population of 46 million. How can you think you will solve employment problem through government? You can't. This is just confusion. Part of the colonial thinking. The answer for job creation is wealth creation. You create wealth, in the process you create jobs. I've been repeatedly telling our people that when a Ugandan creates wealth in agriculture, manufacturing, artisanship, in yoga, services, or ICT, he also creates jobs for other Ugandans. I've told you examples like those of Nyakana, or Fort Portal, or Ijara, or Serere. Let us look at Ijara. That Ijara is very interesting, if you have him. Hello, my name is Joseph Ijala. I'm the proprietor of Taifa Farm, which is located in Serere in a place called Kakusi, where we are. And in Taifa we have dairy, poultry, and we're also making laundry bar soap. But we also have the value addition aspect of the farm, where we produce yogurt and pack it, tin it for the market. This project started 11 years ago after an inspiration from His Excellency, the President of Uganda, when he had come here and he was teaching people about the 4-acre model. He was having a rally in Soroti, and that time I was working as a taxi driver. I was doing that Massa business in Soroti. So when I heard this, when I heard he was around, I crossed to go and listen to his story. And he was talking about a 4-acre model, how to improve household income. So when I came back, I was fired because I delayed there and the taxi came through. And the guy said, you go and eat those words that you had. But I had already this land, 2.5 acres, but I also had local chicken here. But after hearing that, I got inspired to put more effort on raising this chicken. So I raised the chicken to the tune of about 100 of them. Then I got a small incubator.
That was about 4 eggs. So I used that incubator for multiplying my local chicken farm. Eventually, I was having 1,500 local chicken around, and I was very famous for local chicken. So, but then local chicken were not answering my day-to-day needs, so I decided to translate it to layers. In Taifa farm, we have 10,000 layers, which give me about 310 trays per day, and each tray goes at so Ijara is he had my speech in Soroti in 2011 or something, and he had never had me speaking, and when he had with the 4 acres, he had 2.5, and he came and started keeping local chicken. Then he has changed them to improved chicken, and now he has cows. He sells 310 trays of eggs per day, and he earned 3 million shillings per day. In Museveni, he has got those cows. He's selling 320 liters per day, and he's earning more than 1 billion. If you listen to the story, he will tell you how he's now a billionaire. He's earning more than 1 billion, and when he deducts costs, he remains with 650 million shillings net profit in a year. But he's employing many people. Now Nyakana, who is like, for him he's using, let's just take the example of Nyakana. In 1.2 acres with 0 grazing cattle and poultry for eggs, Nyakana is earning shillings 537 million gross per annum and employing 50 people now. So Nyakana now is earning 537 million gross per annum from 1.2 acres, from dairy cows and from poultry, from eggs, and is employing 15 people. Uganda has got 40 million acres of arable land. If only 7 million acres of that were used in the Nyakana way, each one employing 15 people, we would create 105 million jobs, more than the population of Uganda. So, people who talk about jobs, you now know the address of jobs. If you didn't know, I'm again telling you. Yes, these particular jobs are low-skilled jobs. However, that broad involvement in the main economy will first of all increase the purchasing power of the society, because by earning, they will be able to buy more goods and services. They will consume more meat, more legumes, more milk, buy more textiles, build with more steel, etc. We are producing 5.3 billion liters of milk today, and we are saying that the internal market can only take 800 million liters, leaving a surplus of 4.5 billion liters. Why is this? It is because the Ugandans are still drinking 60 liters of milk per person per annum, instead of the WHO recommended level of 210 liters per person per annum. If the 46 million people of Uganda were drinking the required 210 liters of milk per person per year, the 5.3 billion liters we are talking about would not even be enough for the internal market, let alone the exports. So when you say, oh, there's a lot of milk, it is because people are under-consuming, even internally. And they are under-consuming because they don't have money.
sometimes they have money they may not know, but most of them don't have money. And they don't have money because they don't have jobs. So by creating jobs, you are increasing the purchasing power of the society. The internal market alone would need 9.2 billion liters. So the milk we are producing now will not be enough even for the internal market. This would stimulate more production on the agricultural side, of which we are more than capable. If Nyakana can produce 120 liters per day of milk, that means 43,000 liters per year. We have been targeting 20 billion liters of milk per year. With 1 acre giving us 43,000 liters in a year, we only need 465,000 acres to achieve this. All this milk, cassava, bananas, coffee, maize, etc., would need factories to process it, transport to move the products around, more bank business to bank the money, etc. So don't say that the jobs created by Byamkama, created by Nyakana, created by Ijara, the farm jobs, the ones you saw. Don't say, oh, they are low skilled jobs. No, they are creating a base for even higher skilled jobs, because all that production will have to be processed. Be processed here, where? In factories. Factories, you need people with skills to work in those factories. Technical skills, engineers, you need accountants to count the money. So this is what we may call low skilled jobs will create higher skilled jobs. I don't know whether these people have the pictures with me and my workers, because I'm also a job creator. I don't know, you normally take pictures about you. I also create some jobs for some people. Therefore, apart from the low-skilled jobs generated by agriculture alone that we have seen above, we would have a lot of skilled jobs generated by the bigger agricultural production. Apart from the funds we put in PDM, in Myoga etc., we have also put aside money for innovation in manufacturing, such as the coffee money for people like Tugume, the one you saw there, and Magora for pharmaceuticals, ICT, services, etc. Therefore, for wealth and jobs, please listen. Join any of the 4 sectors: commercial agriculture, whether it is intensive or extensive, manufacturing or artisanship, services, and ICT. Those are the addresses for wealth and for jobs. The above is all on the economy for wealth and jobs. How about the social side? Health, education, housing, etc. Right from 1996, we introduced UPE, and in 2007, introduced USE. These two can do a great job if the free education we intended in government primary and secondary schools was implemented fully. However, local leaders, including the Parents Association, still put charges on learners in government schools. What have been the results? In my upcountry trips, I've been to Acholi, West Nile, Masaka, Teso, Bukedi, Sebei, Bugisu, Karamoja, and now recently in Busoga. The primary school completion rates in the zones I have been to is as follows below. You listen, you wonderful people of Uganda. Those who start P1 and finish P7, completion rate, those who complete, out of the 100, in Acholi,
only 31.9% complete, which means 68 drop out. West Nile, only 19%. Bukedi, only 20%. Teso, only 36%. Sebei, only 38%. Teso, 36%. Bugisu, 38.4%. Karamoja, 12.5%. We did not get figures for Busoga and for Masaka. So this is a historic mistake. 68% of the children, 80% in the case of Bukedi, not completing P7 is a big mistake. We need consensus to end this mistake. In the presidential hubs, I provide skills for young people completely free of cost. You can show some of the hubs, what I do there. Yet, I accommodate let's see the hubs, what they are doing. Show people, not just those are the products they are doing. What did you do with the students? You killed them or what? Once it's human beings, not just now I provide skills for young people completely free of cost. Yet I accommodate the learners, feed them etc. Bona Basome, Education for All, was designed as a low-cost strategy anchored on day schools. Do not mix up education with sleeping, eating, etc. Let the schools be near the learners in the parishes for primary schools and sub-counties for secondary schools, so that the learners walk from home to school or cycle from home to school and go back home. This was the whole strategy. Amagezi Gomenaku. Okekereza. How can we provide affordable education for all? The answer is day schools. People sleep at home, they come study, go back, so that you don't mix up the cost of accommodating and feeding and all that. Let them bring Ntanda, like we did in the 1950s and 1960s. Eliminate the accommodation and the eating costs, so that we provide affordable education for all, not expensive education for only some, as was the case in our times. A government primary school per parish and a secondary school per sub-county in the past was supposed to deal with numeracy, literacy, knowledge of natural or social sciences, and the base of intellectuality. Technical skills were to be provided in the technical schools. We need to perfect our concept on where to locate these technical schools. Should it be per district or what? Initially, we had even talked of per sub-county,
However, we found that some of those technical schools did not have enough enrollment. I remember the case of Rutungu near my farm in Ikisozi, or Birembo in Bunyoro. We decided to, in the meantime, focus on the district for the technical schools and vocational schools. There are now 843 technical and vocational learning centers in Uganda, without counting the recently built industrial hubs by the presidency. Fortunately, however, there is the new concept of the new school curriculum that seeks to tackle the heads, the hearts, and the hands of the learners by dealing with knowledge, spirituality, and skills. This is the new curriculum. They aim at your head, it aims at your heart, it aims at your hands. What can you do with your hands? The new curriculum aims at infusing skills into the primary and secondary schools. That this not consolidate education, go to the primary school in your parish and the secondary school in your sub-county and study free if they are government schools. If they are private, the children will pay because the parents voluntarily choose to do so because they can afford. With the government schools, the children will study free of cost. It will also be cheaper for the government to support education because it will concentrate on paying the teachers, building the classrooms, building the laboratories and the teachers' houses, and providing textbooks. The government should not burden itself with building dormitories, feeding learners, providing for their showering, etc., etc. The government education system would be comprehensive but affordable. I will ask the Minister of Education to elaborate on the new curriculum and how it will relate with the technical schools. This has been the plan ever since 1996. Implement it and stop the dropout in schools highlighted above. This will mean that technical schools do not have to be in every sub-county. They can be at the district and deal with the deeper skills. Regarding health, the correct strategy is prevention through immunization, hygiene, safe water, nutrition, malaria and vector control, safe lifestyle, exercising, prenatal and postnatal care, etc. This will eliminate 75% of the sicknesses. With the immunization alone, we have already caused some diseases to disappear. Where is polio? Where is measles? Where is smallpox, kawali, omuze? Cervical cancer can also disappear if the girl children are vaccinated at the age of 10 years. So can hepatitis B. We are now immunizing against 14 diseases. These are polio, Haemophilus influenza type B, rotavirus gastroenteritis, pneumococcal pneumonia, cancer of the cervix, yellow fever, tuberculosis, diphtheria, kafura. Diphtheria is kafura. Pertussis, I don't know what that one is. Tetanus chamtema, hepatitis B, rukaka, malaria, measles, and rubella. Rubella, I don't know what rubella is. Safe water from boreholes has eliminated the guinea worm in northern Uganda. I will sign an executive order
forbidding the selling in Uganda of shelled groundnuts. Shelled groundnuts removed from their skin and kept open. I'm going to ban that. It is apparently these groundnuts that produce the aflatoxins that cause liver cancer in humans. I have been whispering this to the medical system for a long time. No action, however, has ever been taken. So I'll have now to move in, because I know this is a problem. I've been talking quietly to the medical people, but no action. Here I cannot allow groundnuts which have been removed from the skin the previous night to stay over. You remove, pound, cook them, eat them that day. That's what I do here. So it's not correct for me to take precautions, and I keep quiet when I've been whispering. Now I'm shouting now. Muve ku binyobwa okutondera bakwita batya mu Uganda, to remove from the ebinyebwa ebisuse. Ebisuse. Yes. Okusuka is what? Okususa kwe kujjako. Okususa. Okushubura. Okay. Uganda is it? Okususa. Banyangwa okutondola. Okutondola ffe tuba tutondola bijanjalo okubijja ku stock. Okay. Okutondola. So the groundnuts, I have been having this information for a long time, and I tell the medical people, but they don't move. Those groundnuts, once they are removed from their skin and they are left there in the open, they even sold in the market, I hear. They even sold in the market. They attract a mold or humbo, a certain mold. A certain mold. Mold is what in Uganda? Urumbo? Empumbo. When you call it urumbo. And it is that urumbo which produces the aflatoxin now, which causes liver cancer. So I'm going to ban those groundnuts. I don't know whether I've got the power to ban them in the homes, but for selling in the market and in the shops, I can do that. Because in the homes, that may be suicide. Somebody wants to kill himself. Mumaka babiterekera mu makutiya bajjayo ne basusa ne basekula. Ekizibu kiri mu maduuka. In the homes, it's not a problem. Still, if you issue an order, it will be effective even in the homes. It will be affecting everybody. Yes. So even the Namakana even the homes should. In the executive order, I will compel all the district medical officers to use the local radios 2 times a month without fail to educate the people in the district about hygiene, nutrition, safe water, safe lifestyle, etc. Why should we have this disease burden? Sicknesses are these diseases that are totally avoidable. With the less disease burden, we then remain with the issue of drug theft. The Ministry of Health has been working on this, and their plan is as follows. Digitalization by use of electronic medical records in the health centers, right from the national medical stores to the final patient. The records are tracked from when the drugs are ordered
delivered to the health center until they are prescribed. This is already being implemented at all the national and regional referrals, general hospitals, and a few health center force. So we shall have to digitalize the movement of the medicine from the medical stores to the patient. Museveni afuna akakalenda. Is Museveni there? Is there a person called Museveni in Rwashtura or Taliwo? Because that's how this medicine ends up in Congo, in South Sudan. So if we can link the departure of the medicine to the patient within Uganda, we can be able to stop this theft. Then there is the issue of our unique and most friendly environment. It's a big mistake to see Ugandans damaging the unique and most favorable environment that God gave us by invading the wetlands, the lake shores, the river banks, the forests and the steep mountain cliffs, and so you have heard of people that have died on account of the landslides or the floods of the Elgon and the Rwenzoris. This is all wrong and unnecessary. Through dialogue, we shall teach the people that were misled into the swamps in Kabale, Busoga, and Bukedi to do the more profitable enterprises, such as fish farming, at the edges of the swamps rather than in the center of the swamps. There is an experiment I've done in Remoto. Show us Remoto. Amanya gange nzedi kusooka Najibu nga nze omubaka wa president mu kitundu kino. President bwe yansindika wano mu 2021 nasanga nga project eno eweddewo. Tasiki yange yasooka nengamba president ayogera nnyo ku project naye ekiri wansi tekiriwo. Najja ano ng'awona waliwo omuceere. Twatulanga abakulembeze ne tugamba tulina okukyusa ekifo kino. Ekifo kino ekigendera kyakyo nti kitudde ku ekemu. Wenatula n'abalimu ne bagamba baali bajjamu ensamu mukaaga ez'omuceere. Ensamu mukaaga ez'omuceere mitwalo nga 21 nga weesanga nga eri emiliyoni emu n'emitwalo 3. Ndi mulinyi w'ebyenyanza. Nali ebiseera ebyasinga obungi nali ndi mulimu wa mutyere omusa naye ng'ekiseera kyemala omwigo omwo nga nimba omukyere kyali kiseera nga kiwanvu era nga n'amaani agenkozesa omwigo omwo gali maani nga mangi nga ntwale abaana bange tufundikira omwo n'omwami wange yantwala tufundikira omwera omwo naye nga tukozesa maani mangi n'obulamu wona nga tumalira mwigo omwo. What that experiment there is showing is that when those people there were growing rice in 1 acre, they would get 1.3 million shillings after a lot of trouble. And that woman was speaking in Yoweri, saying that all the time you have to be in the swamp to look after the rice
And when it starts getting seed, to chase the birds, because there are also the birds coming to eat it. But now when they listened to my advice and left the swamp, and we dug for them the fish ponds at the edge, they are now earning from 1 acre 80 million shillings. 80 million. From 1.3 million to 80 million. And I had done experiment in Kaumu here as an absentee farmer. When I'm not there, my own people are doing whatever they are doing. But they told me they were earning 64 million from 1 acre of the fish. So this idea of big money. Now, yesterday I was in Kamuri and I told those people that you are making 2 mistakes. Mistake number 1, you are misusing the wetlands. Mistake number 2, you are underutilizing the Rukaru, the dry land, because you are not irrigating. Because the water for irrigation, you have dried it up. So the dry land is not irrigated, so you get little out of it, while the wetland is misused for something very little value, when you could do it, you could do something better. Can you show us the irrigation? You don't have the one of Muranga? Plantation which you've had, we've already gone beyond 50 tons of yield per hectare per year. Matoke is very important part is water, but especially in the dry season. So here we are using irrigation, drip irrigation, as you can really see, using water, especially in the dry season. Irrigation, the advantage with it is that it sends water where it is required. PBD does not depend on national water. We make our own water, which we pump every day. 90% of the water is used for irrigation, and the other 10% is processed for use in pilot plant and estate residential areas. This swamp, as per NEMA allows us to use a third of the water flow. But in the dry season, we even just use 12% of water flow. So there is still enough water which we can pump. We've already finished the feasibility study to distribute the same irrigation water to the farmers, mainly along the water pipeline. So now, the structures you are seeing here are mainly to now that is the irrigation in Bushenyi, in Nyarizinga farm, which we gave Dr. Muranga, one of our academicians. Now, when you see all this land in Uganda, where people are not irrigating, they are just depending on rain only. And the water for irrigation is being
damaged with rice, with cows, with things which have nothing to do with water. You need to check with Dr. Muranga. When Dr. Muranga brought irrigation, those Banyankole there, nearby, they say they are growing bananas. All of them, bananas. But what was the yield of those Banyankole? 5 tons per hectare. Dr. Muranga comes. Initially, they were not so, even the ministry people were not supporting her. But me, I listened to people who have got new ideas. I supported her. Now she's harvesting 53 tons from this 1 hectare. The Banyankole, wonderful people, been growing bananas for a long time, but they are harvesting 5 tons. This new person of knowledge comes, and from the same hectare, she's getting 53 tons. So when you see all this land in eastern Uganda, in other parts of Uganda, which is not irrigated, you feel sorry. You said, do these people know what is in the world or what? So therefore, to see water being destroyed by doing a wrong enterprise like rice, then here nearby you have got land, all this land, which is underutilized because you are getting only, in the case of Ankole, you are getting only 5 tons instead of 50 tons. How can this be? And saying el namaba yigirize, el namaba abantu abamanyi, what is it, a land of people who don't know what they are doing? So I appeal to Ugandans really to okuzukuka, to get out of this sleep. Through dialogue, we shall teach the people that were misled in the swamps in Kabale to do the more profitable enterprises, such as fish farming at the edges of the swamps rather than in the center of the swamps. That will restore the center of the swamp, which will now keep water for irrigating the surrounding non-swamp land. It is blind planning to drive the water in the nearby wetland and deprive the nearby non-swamp land of water for irrigation, because that's what you are doing. You are misusing the wetland, you are underutilizing the dry land. This is the... When I recently went to Matumba for a church function, I drove over 5 kilometers or so of non-swamp land, or Lukalu, of Taka, and then crossed 200 meters swamp that had been dried with rice growing. What does this mean? It means misusing the swamp land by going for an enterprise that dries the water in the wetland and underutilizing the non-swamp land by denying that bigger land water for irrigation. You can see some, I've already showed you some of those pictures. Irrigation for bananas with Dr. Muranga in Bushenyi increased yield from 5 tons per hectare to 53 tons, 10-fold increase in yield. On the issue of stability and peace, there are Ugandans who have been working with foreigners akantu wano
Waliwakantu wano nkase wano. On the issue of stability and peace, there are Ugandans who have been working with foreigners to cause unrest here, like you saw in Kenya. The Ugandans working with the security forces rejected those evil schemes. They were trying to, in July, that they wanted to coordinate with Kenya to cause chaos here. But the Wananchi and the security forces defeated the whole scheme. We are vigilant and working with you. We shall continue to expose those schemes. Those who go beyond subversion and take up guns have been defeated in Karamoja, Congo, etc. Therefore, peace in Uganda is assured. Finally, corruption. Right from the beginning, the NRM gave you, the Wananchi, the power to deal with corruption. I was already an adult in the time of the British. By October 9th, 1962, I had turned 18 almost 1 month before, September 15th, 1962. I had been watching the corruption of the chiefs, the vets, the medics, the policemen, etc. under the British. That is why we added the structure of the LOCs to the administrative technical structures of the government. The LOCs, unlike the chiefs, the vets, etc., are elected by you so as to supervise and ensure that what the state sends you arrives. Why are LOC3s, the councillors, the MPs, the LOC5s, etc., not following up their allocations to their people? I will not blame the LOC1s and LOC2s because for them they are not facilitated. Are the LOC3s and LOC5s facilitated enough? If that is not the case, let us discuss it. You have your own person to guard your interests. That is why we took the trouble to add that structure into the system. If it was administration and security, went to the Mulka chiefs, the Gombora chiefs, the DCs, enough. Using the state organs in the center, the NRM will continue to fight corruption at the national and local levels. However, if the LOC3s, the councillors of the district, the LOC5s, the MPs, all categories of people elected by the population to guard their interests, and the RDCs, cadres deployed by the elected president of Uganda, were to fight corruption at the local level, a big portion of the corruption will be eliminated. Why? It is because much of the government activities take place in the districts. These are schools, health centers, roads, police work, water, environmental degradation, etc. Let us use this additional structure inherited by the NRM and added to the state structures to empower the people in their endless struggle to fight for their rights, to eliminate corruption at the local level, because these cadres are right there near the spot of mistake making. I'll further discuss with the cabinet how to empower the people's own structure for guarding the interests of the people. When I go to the Western region soon, I will get time to discuss with you the issue of tea and its low prices. The government is following it up. Although tea is not among the 7 activities I recommend, the intensive agriculture, we always encourage it under extensive agriculture. It only makes money for the family if we do it on a large scale when the prices are good. I thank
and I congratulate all of you. Thank you. Let's hear Nankabira whether you can give some summary in Uganda. President abalamusizza mwenna bannayuganda banne era n'abayozaayoza okutuuka ku myaka gino 39 nga NRM ekulembera Uganda. Neyeebaza mwenna abagasseeko ettaffaali ku mulimu gwa NRM abakolaganye wamu naye okugatta ettaffaali ku ebyo NRM byetuuseeko. Atujjukizza nti era nga bulijjo babadde nga tugamba nti mu 1992 Uganda we yafunira obwetwaze twali ku musingi ogw'ebyenfuna ebyabafuzi b'amatwale gwetoloolera ku ebyenfuna ebintu 6 ebyalimibwanga ng'ebisooka ebivaamu ensimbi ebyalimu amaka matono ebyalimibwanga nga biri mu maka matono nga ebivaamu ensimbi nga kopa kye tuyita oba ekikomo mu Luganda, emmwanyi ne the 3 C's, copper, coffee ne cotton, pamba, obulimi bwa pamba. Era mwawuliranga nga bagamba emmwanyi za kibooko kubanga abafuzi b'amatwale bazitulimisanga lwampaka. Naye ate ne ku ludda olulala nga waliwo abalima amajaani, nga waliwo ebyobulambuzi ebya tourism, ebyo bye baatumbulanga okusobola okufunamu ssente ne taaba tobacco. Ye Amini bwe yajja mu 1971 naye abantu abalimu amaka gaali matono, amaka 9 ku buli 100. Amini bwe yajja we yasangira awo nga amaka ageetabye mu bikolwa ebyo gali 9 ku 100 gokka. Ate ye yajja n'enkola ye gye yateekawo ey'amagenda ey'okusammula ng'ebintu ne bifuukira ddala ebyebbula, nga waliwo ebbula ly'ebintu, nga waliwo amagendo nga bakukusa ebintu, nga waliwo ebibanda abaaliwo omujjukira kibanda, wabeerangawo n'okusammula. Ebbula ly'ebintu ebyo ebyetaagisibwa ddala mu maka gaffe, sukaali, omunyo, sabbuuni, amafuta, ebikozesebwa mu kuzimba, sementi, emitayimbwa, ebyo nga byabbula era nga babituukako ababifuna baba batono. Naye NRM bwe yajja, mujjukira nti yajja n'enteekateeka namutayinga ey'ennyingo 10, oluvannyuma twazongerako ne zifuka 15, naye ennyingo 10 ezo NRM kwe yasimba amakanda ezagirungamya mu myaka egyo egyasooka. Mu nnyingo ezo mwalimu ey'okutaano. Ennyingo ey'okutaano yali yakulungamya entumbula ey'ebyenfuna bya Uganda. Binayimirira ku musingi ki? Ebyenfuna bya Uganda ebiyungagana, ebikwataganya ensonga eziyamba, ebikwataganya obubondo, ezikwataganya obubondo bwe twesigamako okulaba nti bikula mu buwanvu, nti bwe muba nga muli mu byakulima mubiteekako omutindo paka nga bwaba kasooli ng'ofunidde ddala obuwunga. Naye ate ne mu bugazi ti ebya agriculture tebikolagana byokka, okuggyako nga obigasseeko n'ebyentambula, ebirime byo by'olimye obitambuzza bigenze mu makolero. Kakati enteekateeka ne ziba mu madaala gano wammanga. Madaala gabadde amadaala 4 Pulezidenti gayogeddeko. Ekisooka, eddaala erisooka okussa essira nti biri ebyali bitawaanyizibwa Idi Amin, enteekateeka y'abali eyali mu maka ga amatono. NRM yagamba naye kwetandikira okubizza obujja. Emmwanyi zo zagenda mu maaso ng'abantu bazirima, zo tezaafa katugambe. Naye ebintu nga kopa, ekyo tetunaba kukiteekateeka bulungi, naye nga very soon Pulezidenti ajja kubanga alangirira nti ebirombe byaffe ebya kopa twafunye abagenda okubiyikuula tubizza obujja. Naye pamba
ye NRM naye yagenda mu maaso n'esalawo okumutumbula era abantu batandika okumulumira ddala obungi. Amajaani nago ne tutandika okugatumbula n'ebyobulambuzi kubanga bw'obanga essiro olitadde kuteekawo obutebenkevu ate olwo abalambuzi baba bajja kujja era nga NRM evudde mabeganga omulamwa ogusinga obukulu oguleetera ebirala okubeerawo bwebutebenkevu n'olwekyo n'ebyobulambuzi bino nabyo gavumenti ebitaddeko essira. Kati eddaala eryokubiri kwe kwongera okugaziya nti okuteeka omutindo okuleeta ebintu ebipya ebikola ssente. Yes, okuleeta ebintu ebipya ebikola ssente. Okugaziya kino but also to bring back okay. Okugaziya kyembadde ngezaako nti si kulima bulimi mmwanyi nga tuzitwala ebweru mu mpeke naye okuzigaziya nti olina okukamula okuzikolamu kaawa. Essira tulitadde ku ekyo nti okuzikolamu kaawa abantu baffe babe nga bafuna emirimu era n'okuzirima obulungi kuziteekamu omutindo n'okugaba okwongera okugaba ensigo. Kati nolabanga emmwanyi ensawo zaffe eza kiro 6 tugenze kati tuvudde mu nsawo kuza twalina ensawo miliyoni 2 katuli ku mwenda tuli mu miliyoni 9 eza kiro 6. So emmwanyi zirimiddwa zigaziyiziddwa mu kulimibwa naye n'okuteekako omutindo. Ekyo kye kimu era n'amajaani nago agatundibwa ebweru kati geeyongeddeko obungi. Kati eddaala eryokusatu kwe kuteekako ekibalo. Bw'oba olima kasooli totunda mpeke olina okulaba ng'otunda obuwunga. Atujjukiza nti waliwo obuwunga obwavanga ebweru nga buyingira wano mu ggwanga wano ewaffe nga tetusobola kasooli nga tetumugattako buwendo kubanga n'ebyuma nga bitono kubanga tebiriiyo nnyo. Nayogera ku mata, amata g'e Kenya ge bayitanga amata g'e Kenya agatafa nti ng'ogasanga ne mu maduuka g'entungamo ewala ennyo era nga naye eriyo obwo obukebe obwabeerangamu amata ago agamu nga gava Bulaayi eyo New Zealand nga gasangibwa mu buduuka eyo kubanga ffe wano amata gaali nga tetulina mangi ate nga tetugagattako omutindo okusobola okubeerawo ebbanga eddene galeme okufa. So kakati eddaala eryo eryokusatu lyakulaba nti amata tubeera nago mangi ate tugagattako omutindo ne galiwaawo nga tegasobola kufa. Era n'atujjukiza nti ekyo agaanye okukyogerako kuba abantu beewaabwe balina erinnya lye batuumya amata ago okulaga nti si malungi naye nga tebalina kyakkola. Kati omwankola eyayagala anyiriri ettali ennyini erivudde mu nte wali ng'alaba naye ganago mmikebe gaali nga tegabakolera bulungi. Naye olwokuba ebintu byali bya bbula ate nga n'abakola tebakola nga bataddeko omutindo amata ago gaali nga matono. Naye eddaala eryokuna era nga tugoberera okutumbula ennyingo eyo ey'okutaano. Eddaala eryokuna lyeryo eryokulaba nga tuyunga sectors ez'enjawulo nti bw'oba olimye ojja kwetaaga transport ebintu by'okubitwala bwe bigenda okuteekebwako omutindo. Nti bw'oba olimye ekintu ekikozesebwa nga mu byokulya kibako ekyabutalengera ogamba nti tulina abalambuzi so nga abalambuzi bwe bajja wano emmere gye balya eva bweru. Esente ze baleese zonna ziddayo ku lw'emmere ku lw'amata ku
kulwa bata kulwaki byetusase byetusaka kulwa bweru bw'obanga ensi yo erimu abalambuzi bwe baba bazze olina okufaayo okulaba nti abalambuzi abo baba bazze bagenda kulyaki banalya muwogo oba amatooke so feezi eyo olina okuteekerateekera embeera ennungi eyo okwongera okusikiriza ebyobulambuzi okutumbuka okugenda mu maaso so sectors ez'enjawulo zirina okukwanaganya gwe ow'ebyobulambuzi owa wooteeri alina okuteekateeka okulaba nga wooteeri weeziri ne mu wooteeri omwo mulimu ebikozesebwa naye ate n'abalambuzi bakozesa entambula kakati ne sekita eya transport oba ey'ebyentambula naye tuba tulina okugiteekawo eyo nno yennyingo ey'okutaano eruŋŋamya mu zone kye bayita integrated approach oba okuyungagana nga buli sekita zonna za mugaso wabula zirina okutambulira awamu okulaba nga buli emu eyunga gino waayo ate era mu kukola ekyo wabeerawo n'emirimu egikoleddwa kyongera okuteekawo emirimu abantu ne bafuna emirimu mu sectors ezo ez'enjawulo kakati feezi oba eddaala eryokutaano eryo lyo lyesigika essira twaliteeka kulaba nti tunaakomawa okwesiga amagezi g'abannaffe abalala ate nga Uganda yakola ensi eno n'egiteekamu byonna abantu ab'ebweru bye beegomba emmere tugirina ate nga nungi n'abantu tubalina abasobola okukozesa obwongo bwabwe kati feezi ey'okutaano eyo y'okulaba nti obumanyi okusobola okuvumbula bye tusobola okukozesa ffe tusobole okwekolera ebintu ebyo ebisobola okutuyamba ebisibukira ddala mu bwongo bwaffe tusobole okuyiiya tusobole naffe okubeerawo n'atugamba nti ensi gye bayita Japan kati ndoza ekwata kifo kya kusatu mu bugagga mu nsi yonna bakozesa obwongo okuyiiya era n'amamotoka gaabwe gajja wana amamotoka g'omu Japan ekyuma ky'omu Japan Abajapani obwongo kintu kikulu n'atukubiriza na wano mu Uganda tebisinga obungi tubirina n'olwekyo essira tulina okuliteeka kukozesa obwongo buno okuyiiya tusobole okwekolera transport yaffe era nga bwe tulaba nti tutandise okulaba emmotoka ezikoleddwa wano ezo nno ziyambako mu kutumbula ebyenfuna mu ekonomi bwe tuba twogera mu kutambuza ebintu byaffe so tulina omukisa ogwo era tetulina kugubuuka kugusuula muguluka ayongere n'atujjukiza nti atamanyi gy'ava ayinza obutamanya waali ate obuli awo n'atategeera wa waalaga ekonomi y'eggwanga eno NRM yagisangira kye tulina okukyogerako kubanga abamu baali si bazaale kakati nga bazaale bantu bakulu okutambulako olugendo okuva mu buwumbi 4 obwa sente enzungu obwa ddoola okutuuka kati mu buwumbi bwe twogerako 55 okwo kubadde kutambula nga tulunganizibwa ennyingo ezo 10 ze baava nazo mu nsiko naye naddala ennyingo ey'okutaano etunuulira ebyenfuna ebyeyimirizaawo ate ebiyungagana buli sekita era n'atuwa essuubi nti olw'okubanga ennyingo ezo zaalambikibwa nga zakulungamya paka nti bwe tunaaba nga tugenze mu maaso n'amafuta gaffe ne tutandika okugatunda okugafuna mu bbanga eritali lyawala kuba kati tuli mu kugasima tutuuse ku nzizi eziwererako ddala mu mwaka ogwo ogujja June July tujja kubanga tutandise okukwata ku ssente ate ebyenfuna bijja kwongerera okutumbuka tuyinza okugenda mu buwumbi nga 75.3 obwa ssente enzungu
eza $. Ate era singa tunagatta omutindo ku bintu byaffe ebingi bye tulina wano ne tugoberera okugattako omutindo value addition, ekonomi waffe ejja kweyongerera ddala tugende ne mu buwumbi nga 5. So waliwo essuubi singa tulemera ku mulamwa ku nteekateeka namutaayika NRM gye yajja nayo, waliwo essuubi ddene ddala. Mu nteekateeka eyo yonna pulezidenti ayogedde n'aggyayo ensonga 2. Timwebyo byonna bye tuteeseteese mulimu ensonga 2 ezikukwatako ggwe. Olaba obugagga nga bukoleddwa naye ate n'emirimu ng'abantu baffe bagifuna. Bw'oba oyogera ku kugattako omutindo, bw'oba oyogera ku kwongerako obungi bw'ebintu, mu buli ngeri yonna waliwo abagaggawala, ogaggawala naye ng'okola, bw'oba tokola kizibu okugaggawala. Naye ne wabeerawo n'okufuna emirimu. Abantu abasinga babadde balowooza nti gavumenti yo yeyina okuwa abantu emirimu, naye emirimu gya gavumenti giri 48 gyokka egya public service. Emirimu egisinga giri mu bintu bino mu njiri eno pulezidenti jajja atusomesa. Gattako omutindo, teekawo amakolero, abantu abo baba bajja kujja bafune emirimu. Ate bwe bafuna emirimu olumanya nti n'okugula ebintu kujja kweyongera, kubanga buli bwe bafuna emisaala bagula ebyetaago. Ekyokulabirako ku zino ssente pulezidenti ze yateekawo eziweebwa abakadde, olunaku lw'okufuna ensimbi ezo ennyama eggwawo mu katale, akatundu ako oba kabadde katta ente emu ku olwo olw'omukaaga, buli wa mukaaga gabatta ente emu. Ku lunaku lw'okufuna ssente olw'abakadde batta ente 8, naye ennyama yonna neggwawo, kubanga ono yafunye akasente mu nsawo. Agenda kugula ennyama, addewoko ne kilo 2, ajja kugula sukaali, ajja kugula sabbuuni. N'ekyo buli wabeerawo omulimu ogutondeddwawo nga gukuwa ssente, n'okugula ebintu kweyongera, purchase power yeeyongerako obungi. So tuleme okutunuulira mirimu gya public service gyokka, naye emirimu egikozesebwa ku mafaamu gaffe nga bwe batulaze faamu ya Nyakaana, faamu ya kolegi waffe Byamukama Fred eri ku Kenya, ne tulaba n'abakozi. Amagi ojja kufuna abagalonda abagatereeza, ne oba oyagala oba toyagala, bw'oba ne faamu oteeka okuteekako abakozi. Ente okulabika obulungi oteeka okuleeta omusawo eyabisoma. Kakati omuddo okugusala n'okugutambuza oteeka okuteekawo tukutuku oba tractor, omuddo kwe gunaatambulira wateeka okolawo avuga tukutuku eyo oba tractor. Buli kyonna kyoteekawo nga kikola oteeka okuinvolvinga abantu abalala. So kati egyo emirimu tubirabyeko ku screen, ne tulaba n'oweteso ejala ng'ali awo akutte n'akatabo, kitegeeza ekibalo kyakiwandiika. Alina mu background abamuyamba, enkoko, ente, ebitooke, amatooke, olusuku, emmwanyi, eyo yonna ejjula abakozi. So bonna abo bwe tulabye bawadde obujulizi nti obukozi obwo baabujja mu njiri ya Yoweri Kaguta Museveni, president wa Uganda, jazza atubuulira ey'okukola ng'ate ademonstrating oba ng'atulaga ebisagazi babitema bati n'oteeka akagaali okufukirira oba okozesezza obucupa azza demonstrating. Naye tukirabye awo ng'abantu bawa obujulizi nti nawulira Nyakaana yawulira president ng'azze ekyenjo gyeyo ng'agamba mmweka kati mukola mutya wano nti katale, n'addayo n'akola. Nene weteso, nene wali moto gubatulaze alagirira, enjiri bagiwulira. So President Museveni atugamba tajja kukoowa okutubuulira enjiri eyo, kubanga mwemuva ebintu ebyo ebibiri, obugagga n'emirimu egy'abaana baffe betuweeredde nga twagala babe nga bafuna emirimu. N'agamba nti
Uganda erina ettaka eddungi yiika miliyoni 4. Singa tukola engeri ya Nyakaana n'abo twali baddenga tuwadde abantu emirimu bangi nnyo kuba Nyakaana ku kayiika ke kamu 0.2 akozesa abantu 15. Ate ndowooza era mukukekereza kubanga Nyakaana ne mukyala we nabo beekwatiramu. Mukyala we yali kansala ne babivaako bali awo ku faamu akozesa abantu 15. Byamukama naye akozesa abantu nga 30 ku yiika 4. Naye emiliyoni za yiika ly'ettaka eddungi lye tulina mu Uganda singa tulikozesa nga tukozesako 7 zokka, miliyoni 7 si zonna. Naye oba tukozesaako miliyoni 7 zokka abantu baffe abeetaaga emirimu. Buli omu nekozesa abakozi 15. That will 105 million jobs. Buli yiika ng'ekuwadde abakozi 15 nga bwe tulabyawo. Kakati egyo emirimu giba kubukadde 7. Only 7, not 40. Yes. Not all the 40, just 7 million. Yes. Times 15 is 105 million jobs. Emiliyoni 15 ez'emirimu nga tukozesezzaako obukadde 7 bwokka ku bukadde 40 obwayiika z'ettaka Katonda ze yatuwa mu Uganda wano ezisobola okukolebwako emirimu nga gye twali egikolebwa ku yiikazi ezo Banyakaana ze bakolerako. Saawo tuba abaana baffe nga tubawadde emirimu. Era kimanyi nti olwawo nti abamu kumwe muli omugamba naye egy'emirimu omwana wange yasoma ng'agenda alonda magi egy'emirimu naye omulimu gw'osookerako ate gwe gukuteeka ku siteepu ey'okubiri. Osobola okuba ng'otandikidde awo n'ograduatinga oba n'ogenda ku level endala ate omulala ye n'ayingira waawo. So tuleme kunyooma mirimu, omukisa bwe guba guzze tugukozese. President era yatubuuliddeko nga agezaako okutwenkaraginga singa ekyokulabirako kye yatuwadde ekyabalunzi nti amata getunywa tetunywa gamala. Osanga liita emu oli n'ateekamu amazzi abaana basobole okunywa bonna. Alowooza anywedde mata naye nga anywedde coloured water. N'agamba tulina bilioni 5 n'obutundu 3 eza liita z'amata agasobola agaali badde gatumala naye tetunywa amata gatumala kubanga n'obulungi singa abantu baba banywa ekyetaagisa gano tegandi mazze. Singa tubadde tetukekkereza nga tunywa ekyetaagisa nga ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu bwe kigamba gano amata tegaali mazze. Ekigeba kya pulezidenti nti twongeremu mu mirimu gino gye tukola. This one with the jobs. Once they get jobs, they will buy more. Twongeremu mu bye tukola emirimu emirala mingi gibe nga gizze abantu basobole okwetuusaako ebyetaago eby'ebintu ebiteekwa the basic ebiteekwa omuntu byateekwa okuba nabyo nga amata bakugamba olina ekipimo ky'olina okunywa naye ffe tunywako bumwe ate nga okulya obulungi nabwo bugagga kubanga oba owona okulwala n'okugenda mu malwaliro. Pulezidenti atunnyonnyodde ku enteekateeka yazze akola okufuba okulaba nga akasente kagenda mu bantu okubaako bye beekolera nga eza PDM Parish Development Model esente ezo miliyoni egenda mu bantu. Naye si kyekyokka tulabye awo ku bantu abatuwadde emirimu factories ng'ey'emmwanyi eyo eri entuŋŋamo Aspire nti gavumenti era eteekamu ssente tebijja buzibu ebityo. Kati gwe tozimba mutima ng'olabye nga omuntu omu bamuwadde obuwumbi bw'ensimbi obwo obuwumbi bw'ensimbi ate bukoze emirimu egy'abaana bo
factory engeri gye tulabye ey'emmwanyi egaba emirimu n'egy'abaasoma oteeka okuba nga wabisoma okola mu industry bwetyo ekola emmwanyi. Waliwo emirimu egy'emitendera gyonna okuva ku bazaanika ku bazisitula okubaziteeka ku conveyor belt okutuuka ku bano naddala abaabisoma abatestinga. So gavumenti era etadde ensimbi mu makolero bwe gatyo, amakolero agakola obuwunga mu matooke. N'owulira nga buli mwaka gw'ebyensimbi tulina okuteeka ssente mu projects bwe zityo zigguke tusobole okufunamu ekyo kye twagala, obugagga n'emirimu. Era n'atugamba nti bannange tuwulirize nnyo obugagga wa bwe buva. Byebyo ebintu byannyonnyodde ebina obugagga we buva. Bw'ova ku ekyo gw'obuba obugagga tetumanyi wa gy'onoobujja. Amakolero, ekibalo ng'okola ebyobulimi, okubigisa, kuteekako value addition, ebyuma bikalimagezi, okuyamba omutindo n'okutambuza emirimu amangu, oteeka okukozesa ebyuma bikalimagezi. Atujjukiza nti okuva mu 1996 ekirowoozo ky'okutawo okusomera obwereere bonna basome kyazimbibwa. Alambudde eggwanga lino naye ekyennyamiza nti bonna basome yajjira ekisooka abasomesa ba head teachers oba bakulu b'amasomero n'abo ab'obukiiko obufuga amasomero balemedde ku ky'okuteeka ensimbi ku banaku bano abaali tebasoma kubanga talina bikozesebwa. Kakati tutaddeko ensimbi, kireetedde abaana bano okuva mu ssomero. Mu bitundu ebyenjawulo byannyonnyodde ekiswaza nti abaana abayingira 1,000 abaana 28 bokka be basobodde okutuula P7, abaana 30 bokka, abaana 12 bokka. Kiswaza abalala baba balazeewa bavuddemu bagenze kubanga omwagaza amasuuka, omwagaza ebintu bingi, ekitaali kigendererwa kya bonna basome. Bonna basome w'abanaku omusingi gwe gwali gwa ssomero okuba nti liri kumpi n'abaana abo batambule. Edda twatambulanga mayiro 8 ng'amasomero gali wala nga tutambula. Edda twasibanga entanda, muwogo omwokye, lumonde omuvumbike, eggolu entanda. Naye kakati ebintu tubikyusa, abaana batandise okutendewalirwa, abazadde batendewaliddwa, abaana bava mu masomero. Bonna basome teyajja mu masomero ga boarding primary tuteekeko boarding section kubanga ebisulo bijjame n'omugugu ogw'amaanyi. Ewaka nankabiri ayinza okuba asula ne sisita we mu buliri ku mufaliso gumu ne bulangiti emu. Kakati okumugamba agende mu kisulo kitegeeza noonya bulangiti n'omufaliso obaawule. So n'agamba twalizeeyo ku musingi ogwo ogw'okuba nti tuseeza bonna basome okumpi n'abanaku. Amasomero amalala ga private tegaawerwa. Gwe bw'oba weesobola genda mu private mu masomero ago agakalina galinga amawoteeri, abaana bateeka eyo. Naye bano abanaku NRM be yajjira okuyamba tuvudde ku mulamwa, abaana batandise obutamalaako. Pulezidenti yalaba ekyo n'atandikawo era n'okusomesa emisomo emirimu egy'omutwe skills. Era batulazaawo abaana nga babajja ebibajja ebingi, entebe ennungi, skills bafulume, buli asobole okweteerawo akabajjiro ke, asobole okuteerawo saluuni ye, asobole okugenda mu moteri akole, kubanga teyasobodde kumalako. Yadropinze out olw'ebyetaago ebyamubigikiddwa.
So tulina okusalawo kwekyo twongeremu amaanyi kubanga kati amasomero ga gavumenti agasomesa ebyemikono galinga 835 eno abazadde abasomesa munyinyitidde mubigika ssente abaana bongera kuva mu masomero. President alese initiative eyo kubasomesa egy'omutwe ogenda okola obubazi obuweesi n'ebirala. Tugenda kwongera okukyogerako amasomero bwe gati agasomesa emirimu egy'omutwe tugateeke ku level ki kubanga 835 ge tulina gayinza okuba tegamala ajja kuddayo tukiteeseeko tugateeke ku level ki naye nga gano amasomero agaffe enkola ya NRM yakulaba nti buli muluka buliko essomero lya gavumenti erya primary buli gombolola eriko essomero lya gavumenti erya secondary abo babasomesa ebintu bya science ebyobulamu ebyobwongo naye kati bano abalala naye natugamba nti ne curriculum oba amasomo ge tusomesa kati twakyusizzaamu okulaba ng'essira tuliteeka ku bwongo the head naye n'omutima olina okumanya ebyobuntu gwe ne katondawo naye n'engalo hands on kakati curriculum yaffe yakyuse era n'agamba nti Minister wa Education agenda kujja okwongera okulambulula okutulungamya okwongera okutegeera amasomo ge tusomesa abaana essira tuliteeka ku ki ajja kwongera okujja atubuulire. So abo babadde basaba sente ku feeding abaana naki ayongere n'abajjukiza ekyentanda atazze ng'akyogerako bulijjo. So enteekateeka namutayiika eya NRM era yateeka essira ku baana bonna okuba abalamu kubanga omulamu yasoma n'agamba abaana bonna bagemebwe era kakati endwadde ezigemebwa kati zifuse 14 ne nabaana kansa wa nabaana mwali esisobodde kuzikyusa mu Luganda endala nzibuzibu naye nga polio nabaana mulalama zonna endwadde 14 kati ezigemebwa abaana bonna babeere balamu bagemebwe era n'amazzi amayonjo kubanga obulamu bwe bugagga obulwadde buva mu mazzi agatali mayonjo bulwaza nago NRM egakozeeko era ekyayongera. Naye waliwo ensonga enkulu ey'obulwadde obubadde butuluma kansa gyazudde abadde akyakyetegereza nnyo ebinyeebwa bino ebisuse ne bisusibwa ne bibeera awo ne birwawo bireeta oluwumbuwumbu olwo lulwaza kansa w'ekibumba lukola obutwa kansa w'ekibumba olw'obutwa obeera mu luwumbuwumbu olwo waliwo n'ebinyeebwa ebyo lwabisiika n'okiteekayo ogenda okulaba nga kirimu olukaawakaawa tulya buli ebinyeebwa obisanga mu supermarkets obisanga mu maduuka tususa nomukujumula ne tutereka ebinyeebwa ebyo nga tebiriiko olubugo Katonda lwe yakolerako ekinyeebwa ekyo kibeere munda nga kiterekeddwa bulungi kisuse sekula fumba lya susa siika lya ye kati ebintu tubyanguya olwekyo President atugambye agenda kuwera ebinyeebwa ebyo okubisusa ne tubitereka nga bisuse bwe bityo agenda kukiteesaako naye nga okuwera saawa yonna kujja kubanga abantu balina okutaasibwa obulwadde obwo kansa afuuse kansa obubbi bw'eddagala eddagala lyokka lyagambye President ku bubbi bw'eddagala nti tukozeseeko ku byuma bikalimagezi okulondoola entambuza y'eddagala lino ani alifunye kubanga bannayuganda balina endangamuntu kirungi nnyo n'otambula nayo ogenda wali ne bakuwa eddagala ekyuma kyo ne kikapcharinga nti gundi nankabula yafunye eddagala bweriti ne bweriti
naye obubbi bw'eddagala bannayuganda ng'ate be balibba ekyo nakyo kusoomooza pulezidenti kwayogeddeko naye ng'entambuza y'eddagala yeetaaga okuteekamukko obwongo obw'ebyuma buli magezi obutonde bw'ensi pulezidenti azze ayogera era atulaze limoto obutonde bw'ensi okwongera tukyayongera okusomesa abantu ebyokulabirako tubirabye waliwo omukyala awo omugwere ebyokulabirako byo weebiri ebyaddala nga limoto tebannaba kugiddaabulula baali bangamu muceere naye baafunanga miliyoni 3 mu wiika y'omuceere ate bambi nga batuuyanye nga babeerayo bagoba bunyonyi tebereza omukyala asiibye mu nnimiro agoba obunyonyi ate ne ku makya atambule bw'atyo oyo omukyala yatuwulira nti n'amaka lusi gaafanga naye kakati limoto bwe baagiddaabulula pulezidenti ng'asindiseeyo omuntu okusomesa enkozesa okusima ebidiba ku mabbali so si wakati kakati bafuna miliyoni 8 mu yiika bafuna miliyoni 8 abaali bafuna miliyoni 3 ate teriiyo kukuuma bunyonyi n'olwekyo teriiyo kukoowa n'olwekyo amaka masanyufu wanga abakyala tebakyakoowa okugoba abaana tebakyabeera mu kugoba bunyonyi oba oli awo bali mu masomero kati so obutonde bw'ensi tujja kwongera okubwogerako kakati waliwo n'ensonga ey'okukozesa obubi ebisaalu n'okukozesa ekitamala olukalu ebisaalu okubikozesa obubi ekyokulabirako yeeyo limoto olukalu okulukozesa ekitamala atuwadde ekyokulabirako Namutumba gye yagenze n'avuga kilomitaazi olukalu naye ng'obuntu obuliko tewali irrigation tewali kufukirira naga twetegereza ebintu ebyo wammanga olukalu lwe tulina odukozesa obulungi nga tufukirira pulezidenti azze awa ebyokulabirako okufukirira eyemanga Dr. Muranga ye eka ye agijjamu ttaani z'amatooke 53 naye abalala batafukirira bajjamu ttaani 5 ebintu ebyo byonna weebiriffe tubitwale ng'ekyokulabirako n'olwekyo tulina okufukirira tujja kwongera okusomesa abantu baffe abali eyo ekigezi mu bisaalu okulaba engeri gye bakozesaamu ebisaalu naye ate n'okwongera okusomesa abo abali ku lukalu okulaba engeri gye balukozesaamu okufukirira awamu n'okukozesa ebigimusa kyetaagisa nnyo pulezidenti era ayogedde ku butebenkevu ye nga commander in chief yakitwalanga nnamba emu okuteekawo peace and stability naye n'atugamba nti era wabaddewo bannayuganda abaagala okutabula nga bakozesa nga bayita eyo Kenya naye ekyomukisa omulungi nti tulina ate bannayuganda bali vigilanti ababalinnya kagere era n'abeebaza abakolagana ne gavumenti okugiwa amawulire agakwata ku balyolyomi abaagala okutabula obutebenkevu buno n'abeebaza ng'abo ababadde balowooza nti bajja kuyita Kenya bajje batabule obutebenkevu buno abaamaze okukwatibwa n'abeebaza era n'abagamba mwongere mu maaso okubeera vigilanti okukolagana ne gavumenti nga mugiwa amawulire kubanga bagezaako okukozesa emiriraano gyaffe bafuutuke eyo bajje batabule obutebenkevu buno NRM gavumenti bwe yatuleetera ate okwogera kuno kukoleddwa olwaleero ng'enkya tuweza emyaka 39 so ekinyusi ekyobutebenkevu kikulu nnyo endwadde y'enguzi pulezidenti nga muto yakula yalina emyaka nga 15 naye ng'awulira nti enguzi mu baamagondolola bano abajjanjabanga ebisolo abo abakagirikaca
mwalimu era enguzi engeri gye bakozesangamu eddagala lya gavumenti. So enguzi yava dda, naye gavumenti ya NRM yajja negattako ku structure yasangibwawo, negattako structure ya NRM. Etuwa omukisa okulaba nga nti tulina bakalondoozi eyo wansi ku ground abaali badde bayamba okulwanyisa enguzi eno, basentebe b'amagombolola abasasulibwa, basentebe ba AOC5 ab'amadistricts abasasulibwa. Singa bagatta amaanyi n'abo abakulembeze abajjira mu structure za NRM okulwanyisa enguzi eno, kyali badde nga kituyamba. Twegatte tulwanyise enguzi, kubanga obwo bulwadde gavumenti eno etaddewo offices ez'enjawulo, inspector IGG, Inspector General of Government, mu State House wennyini abantu bafuba ebyo byonna weebiri, naye enguzi ekyaliwo. Naye enguzi eno Pulezidenti atujjukiza nti yava dda, n'olwekyo atulekedde eddimu eddene ffe abali mu bifo bino, abali mu bukulembeze wansi ku ground, okulaba nga tusisimuka ffenna tubeere nga twewaddeyo okulwanyisa enguzi eno. Agenda kulambula ekigezi sayidi eyo, ajja kwongerwa okulambulula ebintu ebikwata, ensonga ezikwata ku majaani. Amajaani galina okusoomoozebwa, naye takisudde muguluka mu kulambula kwe. Ku sayidi eyo agenda kwongera okutubuulira enteekateeka gy'alina ku majaani. N'abeebaza era n'abaagaliza okusanyuka okulungi olunaku lw'enkya nga tuli e Mubende, nga tujjukira wa gye twava n'ewa we tuli. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Okay, thank you so much. That's what we said, and Honorable Nankabula has translated in our local language. So I wish you a happy celebrations tomorrow.